Antimi esi wo mkwan a eye threat to our security ya wanu mo akire mu sanse de niema ekọ no mpanimfo anhwe yie amfa wonan ansi fomu a anhwa na niema agensam wanu mo kire mu sanansam wo kura no eye July bosome no ne da na etoso enkron na niema bi ebobọ baaye ese wo hempopra na se opani a wodi ibofo no anim Chukwuzi Jude ahinatui wano ne ho nsam bi baaye se wo fa mpanimfo a wo mo Ghana ha ebi mo kura hemfo ene ahema ni nyina mu no wanu bisa no osan esa no kura bia enim entini se no kura bia enim na se kire yi mu baba bedi mu New Yam Festival 2025 wo man mu dia ga traditional council say wo mo ni wo mu ngiri wanu mu gitu manya ye enti bambo adwumako no wanu mu hye na wo mo a wo mo no mu sikwan na wo mo bo no mu sikwan wie pe eno na pani ba ko a wo no wo ye Nyaminipa ya wada leaders and founders spirit and fire ministry ano one na ka say your friend of Prophet James Kofi Owusu o say wo hwe Bible mu a jabese baabi ano wo hye pa na mu adene nanso wo bomodi akọ ni nkotodwanim ebo mpaye e ma atwede ampan no esesa ne hyebere wanfa nkoye sebe wi ne red wanfa nkoye enubone sebe wanhunu se na brabo mu niema nkoye enti no na wogina so den na wode ye ne yansa se wo ye no nti wogina we so de afutuo pa Ghetto Boys se nyankopon hia won wono wankasa busuan so hia won eno nti ya wo mu ntu amhofo wo wie ye no wasane kakra to so no wo kire aban se aban mu mpanimfo eduru abato so a mo amukọ Ghetto wo kwa campaign na matoto green na hyehye mo nsem enye sika ne ho ye haban eno wo de kwa Ghetto Boys na Ghetto Boys yi wo moji o mo twire se ekumo no mo je mu se eku ha no mo de ballot box e de mamu aba mu mpanifo munya side ye no na fe mo mfa nya suahunu na mo mfa ntu Ghetto Boys na fo na nam sa ayoso aba Nyankopon ahira mo Prophet James Kofi Owusu ne nsem ne die na ma mrantia no bia beka so adwuma ni street nso na ne mo odene ade enokre adwuma ni honom pat se menum wi menum jota enen ka menyina manim ebi nim ngoma pa edinka mesre asre asama mpanimfo anza sangrofo yi a omonum wi num joto edu abato bra mo na mudi wi ko gato mo wi so omonum ma bebe drop se monye nom beko ebi preaching kancha mo se munya ade wonom sanza obu an come den na obeya no ndine na ebeya fo so mututu kwan udru ba bia se na amamfo deda abonten ade no etememe de mafutu ametu nipa bia wo me se mesrewo enyewa mu encha akonfo ye wo yafta no yafta ne papa ekotwempa na wo no ye pam no firifie yafta kotena top asase bi so ba se o makohibra o ma no monye betoa no obo ne bra yie nyame fa so sesa no edu ba bi no nkofo sa ba no nchen se o medi o mani kokon o se mo pam me se me yempena ba se menum wi mkoke ya enka mabrabo ye basa nti mesrema nipa biara wo hweme me do adom bi na so yenso se ensa drugs adi biara wonum bia no se pressure bia nimse ne gya no nya asem keto ade but mesre se munyai na yenso e wachi nso no ye mo kwa mebire so abusia ene ati ye aya Prophet James Kofi Owusu dodo na afre na bandenden won na atufo Ghetto agewam de abamu mpanifo agewam de na asofo nso agewam de no ene yenye free afutuo yiso a yewura bandende de ma yenko Child Right International yewura bratapia no wono maboboa no na wo nso na yekasa se na anu asembisi e wo mfimfini mantem afa ha ama ekoko wie no ababa wakuma ne step mother etimi de nsuo hye pa awotere ne baabi ama waprepra anya prekuma na se pra we ho no eni kwanse mpanimfo tenatena so ewom se dofsufo wono maso asenum de nenso Child Right International yura bratapia mo eda no ede atoso se emra ye wo manyimu eye fisiesie mu mra no antimi anya adwuma kete a de bani na ukoba bi tse mfimfini mantem ankora ye wo mayaka de no kama ye se kwa ekosoro nti won de ebeka ne prenya mfa se UNICEF fo sei wo ma report na ewom nti sa asem wi eni kwanse mpanimfo tenatena ho na wo mo da so. I don't think that we should just leave it on the surface to think that it's only harassment that can solve the issue. I think that
Yewra Bright Appear Child Right International ena wote se o kasei ene afa yemongramu ewo na watwe nyina mu ensam no ni ayesisi ya ewo mayi mu ye disa wote ye hyase de afri dwoda no na broni beka ne se landi ana ene ye French de no landi kwase broni beka ne se Monday na no dwoda na asem bi esi ye ewo man Ghana mu no na ni nyina kase baako eye brunchampem de hye abronye de isi sa prosifo chi no we abro regional chairman edema NPP amonyoko no prosifo chi no yi na wo kire sa nya de a wono won beja ne na sanja ne kyerenti no won de ne kokoto na sa bre no adwoda no na ne lawyer afo akwa wokogina mu eno kokora kanede ne ho eno wapa court ne kyewa se ne client no wonidi wonom eno aso wato no agba ne nsagu ne buse ya waye hunger strike eno nti court ne nya no monam so ama court no yese no kre wohwe abronya nim din a wodi se fatase okofie no nti wogya no se won kofie na wo man bail wie yese kim no eno na lawyer enokafo akwa yese no kre the client no waye hunger strike. Abronye is a man full of life. He knows that this is just mere political persecution. And certainly, he is hopeful that yes, his liberty will be restored one day. And yes, he is pursuing what he's pursuing in furtherance of democracy. The report is on a hunger strike. Can you confirm that for us? Oh, certainly. Once you are being handled this way, will you trust that the same people handling you in a manner as if you have committed treasonable offense? When they give you water, will you take it? When they give you food, will you take it? Certainly, he needs to protect his life. And under the circumstances, the reason that he's on hunger strike. Abusia we lawyer enokafo akwa abronye DC ne lawyer ene yete ne nka no wo adwoada na mu no yen kokopie mu ewo eye yenuanom asabio wanom ewo boko ene ne mpotamo emu nsemo adwoada no ena wosoani a wono ohye o my Ghana ye nwumasua ho nsem so nyanyafo ha na djusu ekopie mu ewo Zimbila Senior High Technical School ho ena sa adwoada na adesuafo a wanom twotwo wo enso hwe no na wo mugusu a wo mu 20 wotu wanom fo se enwumasua pa de eyoma bia efapem na upie mu wo Ghana sesei wo mu ye enwumasua se be ya kono ama adanso ewo afoforo nyina mu enti na adesuafo no enju wani ensua de na wo mu entokwa yesoso ewo ye mayimu onyanyafo hana druso ensamni. When I arrived at the home of the regional minister, I know what I'm coming to say will send some ripples somewhere. I was given a bulletproof jacket to wear. I declined to wear it, not because I don't value or cherish my life, because I value yours too. But more importantly, it was to send a signal that bulletproof doesn't belong to an academic learning environment. It does not provide for a conducive learning atmosphere and environment that you need to thrive in your studies. Wasweni a wono osho my Ghana ye nwumasua ho nsem so nyanyafo ha na drusu anu di sem na no dwoda no wabra wokopie mu ewo atifi atoye emantam nem a wokopie mu ewo Zibila Senior High Technical School eno ne adesuafo yi edi nkomo yi ene yewra miracles aboaje wono eyenkuta hodie bofo edema adaji Mahmud belbelba omia ne campaign team no na wonna ekasa se enema bi koso Ghana ha kama yese dodo na entimi nka bi nanso wonde se bio se yabono na kasa ho adwuma no wowe de wo be kapa ne nyina yese yewura tata ye honu hosi sadom no wo mo ba no dani kwan wo fa so ye na adwuma na kama yese ba bi onam no ho etro esanse na mra odi ye adwuma na esa na nsententan echenketwa no encha kese genti a wo kasa ne se sono ba ye biribia na wo mo de ne so tew na so kini ye ba we na wo mo akorokoro ne de na akwakoto fie wo mo sane ne di nkomo enti ba bi IGP nam no so woni mu a ono mere ka so aboaje ka kire ne se ho etro joada all these other people that have been treated in this manner, but you never know where the axe will fall the next time. And that is why the 23rd protest is extremely important. It is to simply draw the government's attention that, listen, be careful what you are doing, because it is the future of this country that is at stake, and not just about you getting excited for what you are doing. Pay close attention to the actions of this government. It is as if they get satisfaction. How many people haven't they dragged through such processes? How many of them are actually in court with charges
that are being handled. So it's like their satisfaction is let's drag you from your house, let's put handcuffs on your hands, let's take pictures of you, give it to our social media people to share and mock you. Let's go and put you in the cells. Asami na yewura miracles aboaje waboso we dwada no wo kasa de kire wura IGP. What do you want us to fill our children with? What wrong did we do to the government of Ghana? The government came into power. We struggle with this particular issue every now and then. This is what we've been going through. It is like a year and a year after the other. Wait, what's wrong have you committed? My kids are in the tertiary education. Tertiary institution. How do I feed them? How do I get their children? How do I get their workshop? What is it? What wrong did we commit as women? What wrong did we commit as women? Nano Bnadano and na Onyam for Sami Jenfia or no penny or that good body ano Ebeka Sayechi Muse good board Jumekono and or may pussy a Jumekona can wamotama boom and call for best and so and as and what tribia. One a far quambo so and as a sebua quinso a di good hujuma a emra emma one equino one esa aso ebimu na ebinsu de one atom kuruma de gu anase asabam no kasai or my pussy a Jumekono a shesha one na Bnadano ebro no nyafo Sami Jenfi ene semtrofo etwetwe nkomo no ene wadi tu dwa sei enipa bese enan Orua Abdul Karim afe Sadiq Abubakar Mohammed enso Mohammed eka ho ena afe obakonso ene Mohammed Raf na sa enkofo enan yi ena wanum kire mu se o mai posi adwumako no akire wanum ana wonsa so wo mu ema wanum kwakwaboa ema hwehwemu akoso na na no Bnadana no nyafo Sami Jenfi ene SOMPA kase atwetwe nkomo no ene wase wanum nyina ewo National Intelligence Bureau NIB wanum akache ye hwehwemu ekoso wamu disika botene 1 million Ghana cedis ena atu wamu a wamu saso mu nyina etiso a wanum ebeje ede afi won ho na enipa bia aka bese 9 no so a wanum de wamu hwehwe wamu hu wamu no wamu ade arrest warrant ade atu wamu nyina eso se yenya wanum a ye bekire won onanya for Sami Jenfi ensamne nti ene ye framework na de ade tumo nim ne se enche ye kra ena unyame adom yensa aso nipa bonifu bi a ya hwehwe omo ache yete se omo ni abrofo bi edi kaso bom eto gold esmogo fi emamu akoton a eho abrochiri sika no emma oman nimu ema yintimi fa nye oman Ghana yi Ghana ni bi a odo ne man ena de some information ma ya enam so mayensa ekoche yetimi koche abrantie ba kwa e friend Abdul Razaka na chese ono ena yasoma ne se on 27th or 26th August no onkoji gold from Cratchy bia no gold board amane license say onto gold and farmer gold board
Openi a wakasa na no ebnada no wabra wone eye sompa ekase twetwe nkomo yo nya fosa me jamfi wono ne panini a woda Ghana Gold Board ano brada no mampani John Dramani Mahama ekasai na wakasa fa Ghana akwan ho ene wo che se unam na ate big push no a eba beboa ma Ghana akwan de ye ntumi anyo nyina abepiama awie peyo na sa big push no nche se udini mu a wo ankan na mo manta mako dunsia no ba kokura ni ho a ombeja ne mo. From January 7th, we've been packaging, designing road projects across the length and breadth of the country. The big push touches all the 16 regions in this country. Every region is going to benefit from its share of the big push programs. Our first priority was to take roads that connect one regional capital to another. We believe that it should be easy for people to travel from one capital to another capital. So it should be easy for people to travel from Accra to the capital of the Volta region. It should be easy for people to travel from Accra to the capital of the Cape Coast. Then our second priority was to select roads that link district to district. We have 261 districts. Eno ya His Excellency John Dramani Mahama big push Hong Kong and wo boy yi na regarding the matter involving Kenufayata. That is a matter that the OSP is handling, and therefore government is constrained to intervene. When there is a need to look into other matters relating to Kenufayata, that will be done, as has been the case in all the instances where allegations of corruption have been leveled against people. If you take the National Cathedral, for instance, I announced on behalf of government that a forensic audit is being conducted into the matter. Once that report is presented and government reviews it, action will be taken where it is necessary. So government is very serious about oral, except that as the president indicated during his media interaction, there's a need to follow due process so that in a bid to fight corruption, we also do not abuse the rights of citizens, which is important. As a government, we are minded to respect that, and that is precisely what we are doing. But generally, any assessment that draws our attention. Attention, for Phyllis. Na wachi ba kunimono na asansemai na wanom ani edakoto mojam otikru ni brawe ngoma so tumfo se tutu ababio asante hene nyame kase na ne hema ne maame ne nua ba panini na okwa akuranti na wanom ya amamra ne amane na wanom eja no kwan na wukuada no ana panimfo ede hyehyeye free menhia ahemfie kasiem ebetu dwase eda eye eda twato akora wanom de kora na nakonadu yi adom ya wotoso miensa eye asante hima echi kura na wanom de no akọben mu no sada no emu obia emie store ntine upie mu e Central Business District no wa asante mantamu a obia emie na enum no ane amane boni ba wabedu etisi montene so okoye nso amparampara ne nuane ampara wanom emie amane bo a ba wabedu ede som yen ene sa nyame adom ochina ye medwum sade na na kana sa na ye beye no betene na asedwa no enipa ne bisuro mu ba ya se ehu aton krofo so ntino omo ba mo to ade a no mu de meka dwane ko nti e chena de enye sure sa no ma ba kra be ba ye nyina be koye na na akohwe na ne achi edwane de enye emunye kra enye edwane na ye na na sanda from na enipa ne bisuro se omo ba ebia yebeye omu bibi nti ama nipa makrum kra anopa na bojo fo ne ba ombeto ade ko ya na ha da wo se hwe o se mba ye ase nipa ne bi ne jajam kakra bi but a hat me ye ma ne bi kra nya ba bi mfa nti edwane de ase enye dada Entino yanuanu bia wa mudi jam ewo eye Central Business District asante emantemo ena no ya wada no ene ama ne boni ba wabedu ene wonu mudi nkomo efa na nakonadu ya dom ya wotoso miensa asante hema ya na wonom ema no dotiye na womo apene krabre enum nsam no eno eye Wednesday na ukuyada na sa ukuyada no no ena Good Luck Jonathan Foundation Womo SSA Jumede be a friend say democracy dialogue.
Endi sankasa hoe ho no mampani John Dramani Mahama ekasa bi na emu no wo kyese de efra ne se kamam nka bi se eni asetena mu a ene enema bebre beto ape wonu mahia school ayasabia ne ahodo aka na eba ne sanso a empanimfo mu die kura no ya se de esi hu no no na aye bibie wo ho. To renew democracy, we must do certain things. Of course, the first one is that we must strengthen institutions, independent courts, parliaments, and our electoral bodies. The second is that we must deliver development, because democracy without development, democracy without roads, democracy without schools, hospitals, and jobs will always be at risk. The third, we must educate our citizens. The fourth, we must protect media and civic space. A free press is democracy's immune system. We must also build regional solidarity, because the fall of democracy in one nation weakens democracy in all other nations. As host, Ghana recommits to upholding democracy not just in rhetoric but in practice. We'll defend the independence of our institutions, we'll support free expression, and we'll continue to stand with ECOWAS in promoting democratic governance. Eno ya mampani John Dramani Mahama ukuyada no eno waka asansemi. Na yekin na wɔkyerɛ sɛ ebra woyi chief justice free ho na wɔno wo free chief justice adwuma yenum kura na afei bench ne so onso wasa yi no kura de free ho no ɛno ɛna CJ wɔno ankasa nso de na ne kyerɛ mu wɔ sɛ adenti na kɔba ayɛ sɛ ye yi no de na free bench ne so e Supreme Court 21 ti ase okwa akɔgye nkyiri mu nti Kofi Bento ye sɛ wano vice president edema Imani Africa wano si no kure nia maame justice eraba esa abatoko no wo ye ewo mayi mu no wone ne ya adwene pa na beboa nso ama sene omayi amamra ye pese ye nya nkyiri mu ne ntiase no ebekoyie pa. The issue is this. There are justices of the Supreme Court. In our law, they are appointed in a particular way. Then there is the Chief Justice, who is one of the justices. In our law, she is appointed differently, goes to vetting differently. There is in our law a process for removing justices of the Supreme Court. That is different from the process of removing the Supreme Court justice. I am saying this simply because even in our law, there is the admission that there is a difference in those two positions. Now, what we all must understand is that as long as there is room and the process have not been exhausted for a matter that is in contention to be declared or properly sorted out or explained, we should use that option. What CJ Tokono is doing is useful for all of us. She does have the right to bring that matter, because until there is a judicial pronouncement on the matter, it is not final. And two, there is a persuasive argument in law that what she says may be true. To the extent that there has not been any variation on it, all of us should hold our horses and yenyina yenya botre ne yentwen na yemfa mra ne nya adwuma na yenom nso aye wa akire no ye betimi asua de ewo mu pa we aye vice president edema Imani Africa Kofi Bento and wakasa ye yawada no ana yeda so aye gine mo na ebra na otikru ni brawe ngoma so na ni da ekotomo jamu na woja ni nua ba ne mame oba hema na wanomo eya ne doti ye no okasai na opani a wosi otikru ni brawe ngoma so asante hene nyamekase wosi nanem ekasai eye oru asamjona enomo ana oditu dwa ekiremu se ne mame a wakata na chikura yi anase okwa akura yi na oya mame bia anase oya hima bia meche na kunadu yi adom ya wotoso emiensa woyo obi anu oyensi yo
kase ena ayensi yo paadia na Nana Konadu yi adom ya wotoso mensa yensi yo ebio nso se yenye dibre bi anase yenye dwumadie bi ema enkoso yie asomdue mo na yemfa yewre enhyem sade na yeye no ebeye yie no na ne maame bisa ebra na owura samjona ekasa na ne nsɛm a ɔka nyinaa efiri otumfoɔ osetutu ababio enu mu nsɛm a ɔwesaayɛ edigu adehye anim ɛwɔ dɔtiye n'ase no ebini. The passing of Nana Konadu Yadom III, my beloved senior sister, the Asante Hima and mother of the golden stool, has left an emptiness in my heart and in the soul of Asante mine. It is not easy for me, as king, to put into words the depth of my grief for the nation has lost a mother, and I have lost not only a sister, but one of my greatest pillars of strength. She was not only the Asante Hima in title, she was truly the mother of the kingdom, the one whose calm and measured presence held together the delicate threads of our family. Yawa dano ewa bra na wamode Nana Konadu Yadom Asante Hima eko bemo na wako nananom enchen no ena ni nua nimpon anase ne ba nimpon wati kru ni brawe ngoma so na sai ababio Asante Hene nyame kese ne nsɛm a oru asam Jona ekaye ewo dotiye nase no ena yada ne achi edi amawi sa yawa dano a ya Asante Hene na wokata ne maame ne nua ba achi na Asante ma nyina ni ta akɔkɔ so ansa na wo mu bekɔ breman no mampani His Excellency John Dramani Mahama ekobi na wono nso kɔe no ne nkasa ye nyina Dr. Frank Amoakohene ene wode hyɛ nano a wɔkasa ne wɔkyɛ sɛ Asante Hima Nana Konadu Yadom wɔtɔso miensa wɔyɛ banua kɛseɛ paa ɛwɔ man yi mu. It is with profound sorrow and a heavy heart that I join the people of Ghana, particularly Asante man, in mourning the passing of a truly remarkable matriarch, the late Nana Konadu Yadom III. She was without a doubt a majestic pillar of strength and inspiration, and not only to the Asante man and the Malaysia Palace, but to the entire nation. Throughout her 8-year reign, she embodied a true essence of Asante values, maintaining tradition with steadfast dedication and projecting an image of dignity and peace. Her wise counsel and astute guidance were invaluable. Indeed, during my limited visits to her palace in Kumasi, I benefited immensely from her profound insights and unwavering dedication to the welfare of our people. Eno His Excellency John Dramani Mahama we yawada no bra Asante Hima ye kete na chikurakura ena yewra Frank Amoakohene wo kan ne nseme ema no na yenwura mu ana no fiada no na fe yemu ne dichi enura asem ne ye kan na enura nya ho abotre na beko bibia ba ye fine na abotre no ye nya ya de besi fiada na ye keka ne ma nyina bom kama ewo ma yi mu no anche ana NPP wasunu kokroko amanyokuo no wonum so bantama abato ompesua so wonum ayese wo moasi party office shem enu nti wo mo pa hontoma ana kanema mpani Nana Ado dankwa Akufo Ado okopi ase bie na ne okopi ase no kre wotutu bi di mane mampani Mahama pa enu wo chese Ganafo se mu nyina ma hunu ye kaaye enkoyie niema nyina agensrepe enu nti ebetwa se NPP fo beka won ho abom wo munye yi o Frank atu ni wiese Kim 2028 2 min 1 budget ejuma NPP aban be ye me press ni Kufuor boaso me ye mu bia ewrefi na doso pa na saba ejuma ye ene ebechina so akwakoji 2 min 2028 ebechina so akwakoji aban no 2028 ye na ye ho de da koso epani bi se bakasa de koso na mo na amani tua de koso enkoyi ye kende de nuyi da kabo 2028
Yeah, there are some pakus a man or so. Minimum Yakopo 2028. Yakopo, SMS. Wey Ghana man panindada His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Ena no 17th no metre ebobu sumia ye wo me ni da na etoso edu enson ena yenuanom a wo mo ekwatro BEC yi no wanum school placement no ehase ebae na ebae no na awofo ni BS wanum face some challenges binti na hu behia se wanum ne empanifo bedi mu nkomo na enum no ena opani oswani abedi e kire wo no ehwe ngomesua ho sem so Dr. Clement Apak ekopie mo e wo natwo no wo enkran ha enra efiade ya wanu koye na awofo bi a wanu abodompem ehwa wanu buafu sabio na hwe bia no agya ye chen popogro wanu buafu papa sese de school placement no ebi mu de etie no eya ya basa enum no an wo ka kire eya awofo a wanu matwahie nyina se wo monka wo makoma fanto wo yam na education ministry no afei Ghana Education Service wo mo de niam agua kwa mu se de be ya mofra na wanum placement no eho aye something riches da no wanum be ya bibia kama e de ama wonum se de be ya Nyankopon ya adomu a October 18th emofra no nyina betumi akosuku mu. The process it has not ended. The patient can be reassured that we anticipated a number of challenges, and that is why we made a decision to put out a reporting date that will give you sufficient time and give us sufficient time to address all the issues. So rest assured that by the time our wards are expected to report, which is around this time next month, 18th of October, many of these issues, if not Openia wakasa ye NRFI a Deputy Minister for Education, Dr. Clement Apak. Na adokota for no kasa no Dr. Harry Akoto nso kasa bi. Na we de na Mahama case for no dwumadi atune din se Mahama case. Wo de ne nsra no akwa kopiem wo kolebu aban ya asabia. Na ehọ na Dr. Harry Akoto ebe chese eye pass mpanimfo aba na nhyehyɛ na ewo sa Mahama case no mu no ebeboa pa ama pomuden si achiba atime nya nan agina so afi wonu ma wo nyare wa hodo bi a efre no kwankro ene yade bi ane bo eden no saafo no nso wo mbenya won ho pa na ade ebu wo ma pre yese ene se yehye afi na se no firi wo pepon mu ba ene ba bi yaduri wo mu nya nhwere adokotafo na nurse-fo nya se bi a wo ma wuwu na mo obi e kwa akopa haba mede ate greener pasture ene nti wo ma firi adwumanum enti mampani nhyehyɛ ode be no ebeboa pa amadodo na akem. When we looked at our data, we have approximately 300 people living between January and June this year. And these are people who are highly skilled and highly specialized. They are not people that come just out of school. And the factors are multifactorial. Reasons are multifactorial. Some of it is based on poor work environment, when people are not happy with where they work. But the bigger chunk of it is because of remuneration. People feel they can get more out there than in here. And so we as a country need to look at it holistically. Kolebu abaya asabia de wakasa free way Dr. Harry Akoto. Na ne de so na anwumre ye gina na yaka wo se midimafo herbal center ya Dr. Tam da so eda no wo se yade bi etew so se wo pese yade na yira firi honamu na onya ahoden dia ene ehwehwe no wopuku asemayira na wonfa tam nto yade so stroke efre na nwodwe ye de binim konse adui wo gini simape esamo ayaresa enti ya no wote wo sisim ukotodwe ana wo de no diabetes asichire yade prostate mo hawa na kidney Dr. Tam da so na wobetunu ententem ediama wo malaria typhoid nom ne ne kan ho de ende yemfa mfine fichire kura 0500 727215 na homa no anwumre wo kan ye ho ene ye som wo na abusua ye kan sa no na ye koso ase wo se entaso nkonante ente Leicester Company Limited a won mo ye Yas toothpaste and toothbrush ade kye wo mo na SOMPA obi baas no
wɔn mu de animu ama yɛtoawo ɛwɔ dɔmidwam hɔ wɔn mu kuta yɛn mu boroso apɔsen apapa wɔn mo ɛnɛwɔ na nyɛ wɔn mo nko Ebusia time herbal mixture ese yan kancho say no ene yade a etu atridi yade no ase ede amaga na de hye sese no yade mane ekwa amono ni nyina enya asem ketewa eye time herbal mixture wanu matu wuntumi ni di de bia oba bi eya oya aya na wapebi na aboawo general well-being no na ekyerese bibia atototo akwam na infection no so time HH mixture ene ne capsules ena ebaboawo eto ase enti aya na sabi uyoba nsufita bi etumi gu bema nsufita bi timi gu aya na adifita bi fu bema ni muba aya wonu kyeremu se ani no eyete se adwene ni nyina no unya time HH mixture ene capsules ni bia ebaboawo ama wasipi esita umema sem no eno ma sem ni nyina bibia ebekoyie baabia yeton adro bia over the counter no anasa pharmacy baabia ukwa edino time TIME na wapebi 0244 417-669 0244-417-669 saving is a time herbal mixture any HH mixture any capsules du papa kopebito time ukro yi wono so kan ye ho bra efiada ye ko sompa obi bas no ye ne Lester Company Limited a woni so do Yas toothpaste and ne brush ade abaka ye ho say bam mane nyina akwankan no na Yas no enso ma nipa nyina seso aye say fita no na time nso gina nchen na bibia atumi aye fine eno nti bomodin fiada ebe yi God first coastal na nim ho no a bra wo free domidwom do ani akere crossing on sani fa so ho no a ni ade smine de animhwe eya ahia yen wo ho mesrew eya sompa obi basia sompa FM ene Yas toothpaste ene ne brush akambo mu na time herbal mixture enso da mu bie bas kro no a o eno achi no Twisco energy food drink ye twane yeche sabre no fitia na pakosi anwumre Twisco ye be che no correct pa awo sompa obi bas no ase kan ho bra na baje de esesi a nya no nko a 21st clinic the clinic of our time 21st clinic the sciatica commandant 21st clinic the sciatica originator the pace setter wamada romanti and the sciatica yade no yanka moso say obi anim say sciatica no yade woman na de ba ye won be free screening e de ama ayaresa bia papa wasa yare bia bi na so sciatica de woyemu commandant no 21st clinic wono so gina mu den multiple quests enso gina mu den ya ono nso gina obi bas num no ono nso ne papa awo no wada akira wa manfo bia fe no wasi udan na wie bia wokra de dan no ugusu a wo yusuo utimu deda na nso windows ene doors no a wo ye no ne ye UPVC aluminium ni nyina no problem aba ho obi anko obeye ho adwuma ma wo ne obetimi ye ho adwuma ye de ma no multiple quest wamada woroma afe na won so si udan no ana wunyanya o doors no windows no na wo probi am na ya ma wo a me pacho UPVC aluminium ni nyina wan be ne kama afe ye ba ne metal rolling gate burglar proof and afe gate automation electric fencing ni nyina no multiple quest ho ade pa kese ba ko ewom bia na wudi dwuma bi upe stage ana platform kese pa enhihim ehumbo enframabo bibia gina na kwamu kama na TV kese screen tintin kese ni bibagaya na sinche kama edema wo mepacho na ne multiple quest edi nkomo wo numbers no 0544 066 666 0544 066 666 wo ma chira kwan ewo Eastla trade fair chi hwa chado eho no mubutuo afre won na wo nya ne kama emfama wo ne wa chire bi wo so wo ne magu bas num na wo be che bebre wo ne man de do so paaje bas ne fa na so still ye bas na santi dede ubetim de ade da beka ho bie no bell beverages eba ne bell cola 7 star bell malt and afei squeeze ni ayaye ne grapes yaya no orange pineapple flavors ahodo nyina bie wo mu no wo mde nyina begu bas no mu correct one enya no nko a afi can one no ye woni cola malt squeeze ene yesanso ne ginger ale tonic soda ye woni bitter lemon ewo ho ene ye wo chapman ni nyina no ewo ne ye wo nchansi mu ya no tu ya bete fush na afi wodi agu nu aminem kama na bibia ekoye di ama wo dwumadie bia wudi bia no uhia beverages wo mo ne ma papa ne bi ewo ase eno nya kala ene ye sikyire ne de aye papa ne bia wo wie pe na bell cola enso egina kire na bell akwansuo no eno nso upia na bibia atumi aye fine wono madawruma
ena sompa obi bus ye de brewo ye da ne ye ho simape ye ba na wotwe mu nyina manone nsem ye ba ye ka ne nyina bom ye de asomo Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o do na so ni me de yas toothpaste and the brush and etwitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu kretrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kan ha for Leicester Ghana Limited and 050 161 9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwaso abeboy midimafo pokwase maira Accra midimafo pokwase maira Accra midimafo heba clinic aba Accra ani wontie passengers egumi kai mu e ho na dodo na ekro ene sa Accra ne potem yedemu ani yedemu ampa de se de adutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Dujamfi Babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresa no I am more. Oh, Mr. Minim wife ye kopa wo. 1 year 1 cedi. Nyin send be to mu ansa na yetues ka no. Nso mi connection na enhyeda nkoye na esakakra. Ti say wa page mu amahodiam bam. Connection na mu de we. Obo wo de ba de kro. Wa ba do kro wo de ba de kro ye ka. Stroke nso de. Wo fa no small. Chese agidi wo wu ani de asie no. Yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say owo agogo opposite government school no. Ana nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so. Free doctor 0244 774 282 and 0500 727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. SOMPA TV Emma ACCRA. Nokure Emma ACCRA afe ye uremu na watwene mu. Amanone nsem ya ebeda adwa no. Ne wasa wotibie de say ya no so ne yabeka hono no Ghana district no. Wono so gina nchen na yakwa America. America ewo Utah. Eho na abrante kwa bi onye mfinhia na de onum ya edin adodo na edinim no a Tyler. Na Tyler no prosifo ache no say wono na Charlie Cake ya wono ene eba ne se mpotam ho America wotimi kana adwenpa wa yesa Ghana ha se a anko ya fix the country demofo no wo mo convener fo ni bia ena nipa bi koku no na wo mo kobo ni tuo no ena prosifo che abrante e fa ne se Tyler yi wo mo che no pe ena wo mo se Tyler Robinson wo mo ahunu se ampa wono ne be etimi di sa enyam bransem no mene wo kasa sa abre no na no joda no na prosifo che se wo prosifo koku a wo mo ye ne nsem ne mo nhwehwe mu na nesemu ehwehwemu a manone mu semu a ene yedaso a yegina ena no dwada no ena aposifo no ede beto montene a wonu su kire mu sei Charlie Cake wonipa wonu mo bo ne suspect Tyler Robinson no wonu akwakwa hu etu a wonu susu se wadidi sa ewo no na etuo no na wode tawo bi achechire ho na eja posimu ehuntahunu bi anafo a wanom ewo mpotam ho no efa samples no a wamode koye afa screwdriver bi a enu so wom hu ye ensa na ebubo sa niema ni nyina ho a wanom ekoye ekoteste ye no na ene Tyler Robinson ene bibia afa na chesenke DNA we amache enti natural say suspect ya wanom de bo abrante kwa no bibia ekwaso a wanom susu paase eyi wono ena je Charlie Cake enkwa efri ni nsem a posi adwumaku a wonom so ewo ho wonom de samane yi ebeto dwa enano adwada no ene yemfiri dwada na yenwura benada no mu na China fo bi ade ma Ghana fo nyina akora abobna
se wo mo ko restaurant mamu a 17 years na wo mo ko twitwa bi wo mo twitwa bi wieye no se nka wo bekwa akota aduane die ba bi a metron ne niema no wo ne nkwan na bomu ene aduane na nkasa wo de besefo restaurant ne inside no sa semwe Shanghai ho enesi na China foi wo mo kodwonso egu abomu no ne nkwanum na ekwawie no nka anso ho wo mo de enhunu na ekirei onkoso wo mo phone na wo postu sa video ne de to online ekire se wo mo adwonso egu heladao sa restaurant no wo mo nkwan mu na surface ye trende pa ma wo mo so kekeke na mpanimfo so wo mo panchi enti emu ne ehya se wo mo ntua America dollar no empem ahasa ene ekire emfama won wo de ko wo mo sika no mu a yuan no 2.2 million yuan wo mo ntua enam sa abonofo sem na wo mo die emfama restaurant no emfa encompensate wo mo ena afi nipa be se empem nan ya na wo mo didi February boso me ne da na toso adonu nan a sa ayore hosemi esi no na eno eda benada ene yebu mu ede kire yetifo na benada no ano na Malawi fo no kure no wa mo to aba na wa mabato na no wa na etuo no mu no na ejina asanka Ghana ha anka MPP ni NDC wo mo ntem nanso candidate a wo mo pe mampani adie e wo Malawi no ye makomakudu nson ena no wa mo pre na kasefo mienu a wo mo gina mu pa e mampani e fe ne se Lazarus Chakwera ya wo no we gina mu den Chakwera yi wanya mfinhia no be se aduawotwe enum wasisto wampaba sanso ena pani ba ko a wono so former octogenarian leader I friend say Peter Mutarika wono so nya mfinhia de oson SMPP ni NDC de no ena no wo mienu nyina gina mu na no joda no a ebenada no mpo na wo mugusu a wo mo ekono a sampanifo mienu ena no wo mo preso ambeto aba no de ama wonti na no brada no ena Malawi fo wono ko abato so a wo mo koto woni aba yegusi de ani de akire wo mo letra komisa ogusu kenkan Ukwada no ena yade amanano mu nsam no edro na ukwada no so ena Palestine fo wanom ebebo amane se enipa be se apem ena wanom nyina apake wanom tusu a wanom afri eye Gaza city no emu eko ni nyina ene se Israel force so koye wamo ade ni bio ena no ukwada no ena mane ebaye wamo se wamo ho ena wamo hu se Gaza and Hamas and Patam Honum womu yane say Israel for asanso ede etuate dombi best 150 ababa be good Gaza city one musa sa one mo kayo womani eba womoso no na enanu a one mu ya no na Israel for ede etuate dom best 150 ana ababa be piemo ewo Gaza emontene enti no na akwaye esuro ni hu ato adehye no so enti wamu free eye Palestine wanu ko piemo nyina na wase wanu sanso asesa wamu ne mako enti no wamu kirem se nipa bese apem ni akire na wanu ko na no ye nyane bi a yetie mu sade ene no ekoye no yo na enumu no ukwada na sam na meken ana Israel Defense Force no IDF wanu abo amane a wamu kirem se wamu hwa se ekwan bi a wanum etumu nanka wamu pese Israel fo no eba fa ho aba anase wanum eba fa ho aba be di wanum ayaw no wamu hwa se sakwan no eye Sala Eldin ekwan no wanum be hwa na wamu atinya ye hu bibi kakra sade ye be ya etuate domu asese wamu hwa na bum wamu abebo ahye wamu so ewa Gaza city no ni nyina so atia ena no ukwada no eno nso munsem ebai no kure ukwada mu no America mampani dada Barack Obama enso kasai na ne nyina fa chele cake kum na wo mukum no no ho no wo chese sa kun na wo maku chele cake no sabi ede amanyosem mu menteme ho asepa ena esi wa America na mo wo bebo Utah governor na baso pa Spencer Koso se wo no wa ye ne ho conservative Republican na so na djuma a wo bo ama asemwe wo mo anaso no wabebo na baso papa we eyukuada na yewuramu na no ya woda abusia ya join ye wo Facebook na so na no ya woda no wo Mexico eya na amanfo akora ka no Mexico warehouse bi a nipa miensa
Womo yes womo kwa akobokro no. Join ye wo Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra no ode ne nan ebu no asa na ni reference security wo ho. Security ni pia no bo ni tuo. Pay ye no free sura ba from say tam. We aya ne CCTV camera e capture ye. E ma mienu aka no so no. Wo bia prepra kakran no de bo kukompe sa no ne kro no. E no ne kro no. Na nkura nyina na warehouse wo. Enti nkura no kura mpo no. Womo boaye eme ya chi akromfo no sanse womo kɔ nyina no na baabi nkura no wona no womo kɔ ntu womo na asa womo ye dede kakra ma ye chi won ene womo nyina ededwane ye nti sa o join ye wo Facebook na so asompa 106.5 FM Accra sane ye kɔ so e wo warehouse ho e wo Mexico ana Mexico no ene mu amadebo ye woda no ye de brewo ye wada na ne da sugina mu amanane mu nsam na ye wada no na kuafo a wonom e wa Zambia Wanum essay mining firm bi a eno no edi Chinese linked firm eno no ewa China wamudu wamu akɔ court na de ntia wamudu wamu kɔ court nyina ene se dam bi a sa mining firm no yusuo a na ani kwan se wanum bie anasenka wamu bebie kura wanum bo omo amane na akuafo a wanum mfuomfu anasa wanum mfudie eben sa dam no wamu atimi ada wamu ho so no wamu so hwan kokobo bi ama wamu ya ne se bum ya bie ya bia so akuafo ni kyerem se wo mo no ba ye nyina condemn to grabu ni nyina sei entu am kwa court no wanum ekotwa eye sa Chinese linked firm no eye mining firm no kotwa wo mo damage $80 billion wo de ba euros mu a 58.5 billion euros ana wanum esiu sa mining firm no na numu na akuafo a wanum awa Zambia wo mo no ba ye eseye ni nyina efa sa dam ya eya mining firm yi ebie yi ya do wade mo twetwe kwama no mo se oh sesei enam so ema adehye be 3000 ana wanum nyina enya aduane nie esanse sa emfuomfu anase akuafo ne no baye no na sopra anuane na wanum si osana bosumi no August ni mu no ene wom se na asai kora na ni nyina mu no wom hwe ni mu ase enya kopie mu court a akuafo no demand sa eye $80 billion no wanum betumi age ede ama wonom ene na sa nete na waka we no ya wada na so Israelfo etwen wo muti e wo Gaza mpapre so ho ma wo mo ni bre pa Gaza fo no kire se wono mahu se wo mo de wo mo kan mu ntuma sojafo de ne bi kura eba entitimamufo no wo mo nya adaje ene SOMPA kase edi nkomo ena Sheikh Radwan ne dom wo mo chese no kwasem ne se de Israelfo no asi aba abeje eho aboso no je empanimfo a wo mo kan bia ebam eba wo no manchen eno adanso ketua bi siye na anu fi ada no kakra bi esiye ya no nso no wono mu a na wo America wan kire se enipa miensa bi enipa bi bo wo mutuo we ye papa bi ankasa a ya friend se deka wono ankasa ne ma ya wo bo wo ntuo nipa bi susu se eye wo mo ano wono ankasa nso awie osan kokun ne ho ama prosifo ekohun na mu eno so ana ye gina na watwi mu nsem nyina ya eba ye na ene ye bu ni ko mu se pen eje mu no ye de ne nyina esie Electroland Ghana Limited na ase bi wo ho abusuan ye mfama wo moton electronics ene ehon ne ma de oploge ma power timi fam na ye adwuma na me kanfo tachima nkrabata ne de amaw wone backside ne die ne muhwe sana Dr. Time da so wo de time nso to ye nso e wo kase mu na wo se menka nche wo se yade bi ehhehye hono brapoku asemayira na wonyira wo yade mfama wo ya atwusen obetwi afa Leicester Company Limited a wo ma ye ya toothpaste ne toothbrush wo mo de no fatwi na mouse na pai na ayeye anwumre wo mo enekuta yemu na enye wonko sanso ena beverages ene multiple quest ene time herbal mixture wo munyina so ka hono bia mi ade SOMPA obi bas no ede bre wo no wo munyina e ka ho Leicester Company Limited ono so de Yas toothpaste ene brush e ka hono bia no wo madawromenti SOMPA obi bas nyame ya adomo a efiada bai pepepe ne ade aginam na bibia akoyie kama ye nkrabata hodo ne nyina e wo mai mu ni amanone SOMPA nkrabata ne nyina eje kasie etopeten e ma anuanom miensa Obrempong nana kwaku ampoma mene ABENA BADU OBREMPONG coffee enafi triple man ejapia
apam dada ye bebe se ensemi edema ye sori so ama dwumadi aka nyina atoa so